está el Hotel del Hotel, uno de los mejores hoteles de la ciudad, y es propiedad del señor Heineken de la famosa cerveza. La cocina de este hotel se halla en parte debajo del nivel del agua. Goedemiddag, even voor de duidelijkheid, dit hotel about. So the hotel doesn't belong to Mr. Heineken anymore. It belongs now to his daughter. The whole business. Heineken is dood, gestorven, finito, overdans. Je hoort niet meer zo Heineken. Aan de zoek, zei de dochter. My Spanish is not so very good, but Heineken is more, eh? Muerte. Ahora notamos propiedad de su hija. Comprendo. Amsterdam. Estamos aquí en el Amsterdam, antiguo río que dio su nombre a Amsterdam. Aan de linkerkant van de Joodse buurt. Links sehen Sie die Gaffelpläne mit dem neuen Rathaus und Musiktheater von Amsterdam. Früher streckte sich in dieser Gegend die Dorenbuurt, das Volksviertel der jüdischen Amsterdamer. To the left, the Waterlooplein, or Waterloo Square. The building is the Amsterdam City Hall Music Theatre. This used to be the center of the Jewish neighborhood. A la izquierda pueden ver la antigua Plaza de Gato. El edificio que se alza esta plaza alberga el ayuntamiento y el Music Theater de Amsterdam. Esta plaza era el centro del barrio judío. हाँ यहाँ से सामने मैं बताता हूँ नहीं इस तरफ नहीं और आगे ये यहाँ से लेफ्ट है ना नहीं हाँ यहाँ से लेफ्ट. De magere brug die we nu voor ons zien is een van de oudste bruggen van de stad. Deze in het begin van de 17e eeuw opgetrokken brug herinnert door zijn naam aan een smallere brug die hier vroeger was. Vor uns liegt die Machote Brug, eine der ältesten Uferverbindungen der Stadt. Sie ist ursprünglich im 17. Jahrhundert gebaut worden und weil sie für damalige Verhältnisse besonders mager, das heißt lang war, heißt es bis heute mager, also eigentlich lange Brücke. Skinny Bridge, which we see ahead of us now, is one of the city's oldest bridges. It was built in the beginning of the 17th century and got its name from an even skinnier one that used to be at this spot before it. El magere brug, o puente flaco, que está delante de... Deze werd gegraven in de 17e eeuw. Wir gelangen jetzt in die Herrengracht. Sie ist im 17. Jahrhundert gegraben worden. We're now entering the Herengracht, or Gentleman's Canal. It was dug in the 17th century. Estamos entrando en el Herengracht. Fue cavado en el siglo XVII. St. George, standing on the head of a dragon. किधर है? We naderen nu een mooi punt van onze tocht. En we zien zo dadelijk aan de linkerkant de 7 boogbruggen van de Bridges of Reguliersgracht, or regular canal. Nos estamos aproximando a una de las principales atracciones de nuestro turismo. A la izquierda pueden ver los 7 puentes con arcos de Reguliersgracht alineados unos a otros.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर वो भी मेयर ऑफ एम्स्टर्डम रहता है, मेयर ऑफ एम्स्टर्डम रहता है यहाँ पर। 500 ऑफिशियल रेजिडेंस, मेयर की ऑफिशियल रेजिडेंस है। गोल्डन एज है ना 17th century। Nowadays, these houses are used as banks, offices, consulates, and so on. These houses used to be occupied by just one family. The door under the steps was used only by the staff. Aquí empieza lo que se llama el Heilderberg. आपने 2 bedroom किया ना फ्लोरेंस में? हाँ? Called the Twin Sisters. En la esquina a su izquierda, antes del puente, ven dos casas pequeñas con fachada de campana semejante. Llevan el nombre de Hermanas Gemelas. Links is de tweede zusjes op de hoek. Voor de brug en aan de andere kant twee zwarte huisjes die wat voorover hangen of leunen. Dat zijn de tweelingbroertjes, de twin brothers on the right. De black houses zo al in. Van rechts die tweelingbroeder, wat je mooi ziet. Links zijn die tweelingzusters, maar staat het links dat zijn los manos gemelos. En als je goed kijkt, dan zie je trouwens ook nog een 4 white, 2 floors high, next to the side magic, next to the coffee shop. The small house there, rechts. Right to right, so I took the girl. Like I said, that's the विंडोज के लिए, in the provider, it was pieces. विंडोज के लिए टैक्सेस है। Lottie House. A la izquierda, Lottie House los था números ये इटालियन बैंकर का 172, se ve la casa de un rico banquero italiano del siglo XVII, la casa Bartolotti. जो सामने से वो दूसरा शिप आ रहा है, वो आएंगे, टक्कर लग जाएगा। ब्राउज करो। Estamos entrando en el Yes, canal. Gentleman's canal चली गई। igualmente las cervecerías. Gentleman canal चली गई और बियर्स canal। क्या बोल रहे हो? इसका नाम बियर्स canal है। Estamos pasando por la Heilderberg, सीलॉक से una de las 16 antiguas esclusas de ¿Qué es mar eso? de Ámsterdam. सेंट्रल स्टेशन को भी। दूसरा सीलॉक है, 3-7 है वो। हाँ? सेंट्रल स्टेशन को भी। और ये शू साइकिल में चढ़ गई और बस हो गया। Door het steeds groter worden van de schepen was men genoodzaakt om hele nieuwe havens aan te leggen, waar de grootste schepen kunnen laden en lossen. Deze havens bevinden zich aan het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en Nijmegen. लेक पे आ गए लोग। Die Innenstadt verlassen und gelangen in den früheren Hafen. Amsterdam liegt an der größten Ecke Europas. Die wichtigsten Hafenbecken liegen jedoch westlich von hier, am Nordseekanal zwischen Amsterdam und seinem Vorhafen Eindhoven. Diese Verlagerung war infolge des wachsenden Umfangs der Seeschiffe notwendig geworden. We've now left the city centre and we're entering the former harbour. Amsterdam had one of the largest harbours in Europe. Because the ships kept on getting larger and larger,
it became necessary to construct completely new harbours where the very largest ships could load and unload their cargo. These harbours are on the North Sea Canal between Amsterdam and IJmuiden. Acabamos de dejar el centro de la ciudad y estamos llegando a la हार्बर है पहले वाली पुरानी हार्बर Amsterdam posee uno de los puertos más grandes de Europa. Puesto que los buques son cada vez mayores, tuvo que establecer una infraestructura nueva para que se pudiera cargar y descargar Die dag werd in gebruik genomen. पोल्यूशन गवर्नमेंट का होना ये कौन सा बड़ा सही है ये तो उसका होगा ना ट्रेन का स्टेशन सेंट्रल स्टेशन तो नहीं है हाँ ये सब हाँ You see the central station. It's built on a man-made island. It's been in use since 1889. A la derecha puede ver la 1889 में इसको बना दिया सेंट्रल स्टेशन मैन मेड आइलैंड पर y se abrió al público. Om te doen. De besloten om open te gaan met de bouw van een tunnel. Sinds 1968 werd de eitunnel opengesteld. De lengte met in- en uitroepen is 2 kilometer en de tunnel is geheel met betonvaart. Amsterdam zählt 750.000 Einwohner und wird durch die eiförmige Zweiteilung. Die größten Stadtbezirke liegen südlich des Rhein. In Amsterdam Nord wohnen jedoch weitere 56.000 Bürger und nun sorgen städtische Firmen dafür, dass man einander in dieser Stadt auch erreicht. 50,000 is cut in two by the water of the Ij. The main part of the city is situated to the south of the Ij. The northern part, mostly suburban districts, has a population of about 56,000. The ferries that used to be the link between the two parts, and still are for pedestrians and cyclists, have long proved to be inadequate. This is why the city decided to build the underwater Ij tunnel, which was opened in 1968. Including the entrance and exit, the tunnel is 2 kilometers long and is completely supported by cement piles. Amsterdam cuenta con 750 libras. Está dividida sola por Por eso, se tomó la decisión de construir un túnel. El túnel se abrió al público en el año 1968. Si se incluyen las entradas y salidas, el túnel tiene 2 kilómetros. सारे जिसमें वो ये करते हैं रोडोडाइन के लिए जाते हैं ना ये जाते हैं वहाँ से दूर जाते हैं पापा इन्हें पानी कहाँ से मिलता है पापा नॉर्थ सी से समंदर से शिप के टाइप पर बना दिया है इनको पापा नींबू जाना नींबू जाना नींबू Het gebouw aan de rechterkant in de vorm van een schip is een voorbeeld door de bekende In the form of a ship is the new metropolis, which was designed by the famous Italian architect Renzo Piano. This is the same architect who designed the Pompidou Center in Paris. The new metropolis is built over the entrance to the Ij tunnel. A su derecha, el edificio en forma de barco fue diseñado por Renzo Piano, el famoso arquitecto italiano que también diseñó el Centre Pompidou en París. El edificio está situado sobre la entrada del túnel del Ij. Okay, thank you. बड़ी वो सेंटर बना रही है उसमें तेल Andreaskruisen en het wapen van de VOC. VOC staat voor Verenigde Oost-Indische Compagnie. Vor uns sehen Sie eine Kopie eines Schiffes View is a replica of an 18th century trade ship that sunk on its maiden trip near the British coast. It's been voluntarily reconstructed by unemployed people and it took 5 years to build. The stern of the ship, also called the mirror of the ship, is decorated with Neptune, god of the sea, Mercury, god of trade, the coat of arms of Amsterdam with the 3 St. Andrew's crosses,
and the coat of arms of the VOC. Delante de nosotros, la copia de una sagada comerciante del siglo X. रोटरडैम में ही है ना ये ब्रिज अच्छा इसमें बीच में से खुलता है हाँ बीच में से खुलता है तो ऐसे ही हावड़ा ब्रिज टाइप है और वो राइट उस तरह अम्मा सबसे पीछे वो वहाँ से वो आ जाता है रोटरडैम कितना बड़ा वो है बबी हार्बर ना हार्बर है ना यहाँ पर भी तो सी है ना कनेक्ट हो जाता है पैर रखने का भी हाँ पैर रखने का भी
ये मेन है ना रिवर माइन. ये साउथ जर्मनी है और रिवर माइन इनको बीच में करती है डिवाइड. वो रेड टावर के पास नहीं हम रहते हैं. क्या है? वो रेड टावर के पास नहीं हम रहते हैं. हाँ. सेंटर ऑफ मेन के पास हम फ्रैंकफर्ट में हम रहते हैं. हाँ वो जो टावर है. हाँ वही रहते हैं. म्यूजियम ऑफ रीजनल टावर. इसके नेक्स्ट ब्रिज में हम रहते थे ना. देखो वो हमारा लगता है. स्काई लाइन क्या है इसकी. नहीं हम यहाँ नहीं रहते. हम यहाँ नहीं रहते. म्यूजियम फॉर कम्युनिकेशन. ये म्यूजियम फॉर कम्युनिकेशन है. Cathedral. Empress Cathedral. Empress Cathedral. Aragon. Skyline of Frankfurt. The biggest, the new fashion town. Cathedral. Cathedral and the Skydome. Skydome or Emperor's Cathedral. Cathedral, Emperor's. Old part of the city. The Museum of Art. Built since the year 1405. And of course this one was the first building, but it was not enough for the city like Frankfurt, so they decided to buy this one on the left, on the right. And all the buildings behind them are now a part of the town. And you see today it's covered, but this picture is an exactly copy of the building of the town hall. And it was not in bad condition, but just the color was not light enough. It was the idea of the lady mayor. And the statues are reminding that Frankfurt was the city of the election and coronation of the emperors, who were elected and crowned in this cathedral. We can't visit it now because of the service, but after the end of the tour, the cathedral will be open until 6 p.m. So if you are interested, you could visit this the election of the coronation of the new emperor. And of course the people who were able to come to Frankfurt to pay a tour to Frankfurt were staying here. A lot of people staying here on the square, looking to the festivities. So the emperor decided that on the day after the coronation, the wine was given for the people from this fountain. Close to the Nicholas church, an ox was roasted.
So it was a real folk festival. So during the wine festival, the wine is coming down from this fountain. But we have to pay even for this wine. It's not like in the medieval times. The time has changed. And I would like to give you more information about this square and the architecture. Platz, wo wir angefangen haben, Römerberg mit dem Rathaus, das ganze Karree, wieder mit beiden Türen. Und die Pauluskirche hat den people who compared this big amount of the frame, of the wooden buildings, Fachwerk is a German word, Fachwerk, frame or timber building, to the center with this kind of structure in Strasbourg, Petit France. And the only frame building which was saved after the war was finished 21. The only one which is opposite the historical museum. We came in to the house number 35. Now we are close to the Main River, so it's number 38. So maybe you remember we passed with the bus and it was very well to see the tower. Just a part of the roof of it was damaged. And the building built in the Baroque style like 38, 39 were almost not damaged. And you see the very big structure of buildings after 27, the town hall building, all of them with two towers are also a part of the town hall. Behind it, the red colored sandstone church is St. Paul's Church, which had, today the roof is different because there was fire during the World War II, so just the external walls were left. And very close to the cathedral, which is open up to 6 p.m. So at this time there must be a service. We are not going to visit it, but maybe after the tour, if you are interested. And if you are going in the direction of the cathedral, you will see that all this building, like number 49, 48, 60, did not exist because they were damaged. But underneath the building, a Roman area was discovered. And the Roman state, you will see still today the rest of the Roman settlement, and the Roman state here from the 1st century up to the year 260. And now to the model about the square where we started. Yes. Where we started, I feel that in square, yes, and we are now in 33? Pardon? We are now in 33? We are now in 38, 39. 38, 39. The portraits of the emperors which are inside were brought outside Frankfurt to the safe storage. Along the Main and the building where we are now, and the house from the 15th century which was left this one, very close to the Main. Built near the end of the 18th And the century. strange fact is the cathedral was not destroyed. You see the same structure, I mean a part of course the windows because of fire and bombs falling everywhere, part of the roof, but not the tower. The Gothic style tower was staying like it was built in the 15th century. Das Besondere hier ist, dass der Durchgang, also die sind natürlich da, das Gewölbe musste neu gedeckt werden, die Fenster waren einfach durch die Erschütterung zerstört, aber halt der Turm, so wie er im 15. Jahrhundert gebaut wurde, so steht er da. Hier. This is the situation in March 1944. March 44. After World War II, this is the position of this place. Okay. So. You remember the legend we were told in the bus about the foundation of Frankfurt, the fort of the Franks, Frankfurt, because of the legend connected to him. And the first document about Frankfurt was written by Charlemagne, Karl der Große, Charlemagne, in the year 794. So exactly 10 years ago, 1994, 1,200 years of Frankfurt herself. Условия темного вечера. Oh no. German Parliament, 1849 it started here. This is the bridge of a sad woman.